How you been doing? Yeah, 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 I'm good. sometimes I'm just good. want to tease you a bit. Oh, good. I got a Um, screenshot of you, so I can send you later if you want. Sorry. So what? No, I got a screenshot of you facing out when you're reading something. Really? Oh, I guess it's silly. Mm. Nah, it's alright. I'm just joking. No, I didn't have that. How Yeah. you been doing? Yeah. How? Recently, like I just reviewing for the final exam as my Right. university. Mm. Yeah. And beside that, I just beside reviewing, spend all time for reviewing. Like I spend for do some exercise to relieve the stress and yeah, maintain the part-time job. Mm. So review exam. Is that the time for exam already? Is Yeah, that this week and next week is the time for exams. so? What is the exam about? Mm. I have 5 courses and all related to the kind of international logistic, finance, um, payment, payment because I learned about the international business. So payment, logistic, like kind of a rule for transport good, um, institution, institution like yeah, W, pick up, pick up deal, yeah, pick up deal, yeah, the institution. Let me remember. And strategic, global strategic management. Like some statistic, some Ah, strategy. Mm. statistic. Right. No, no, not statistics. Strategic. It's Ah, the adjective of strategy. strategies. Right. Mm. S- Mm. Right. Oh fuck, I tried. Strat strategically. Yeah. Strategic, I guess, is right. Yeah, kind of. To be honest, like I'm speaking English not by learning the actual word. I'm learning English by listening to it, and I don't know the words that come out of my mouth. I'm not actually Mm. write a word down to learn about adjective now. What do I just come out of my brain? It's just like when you speak in Vietnamese, you don't Mm. actually Yes. learn specific word in Vietnamese. You just hear people saying that, you hear people saying that, and you kind of learn it subconsciously, and then you repeat it. Like the word "get yo," you never learn that. Buffalo kid, you never learn that in the Mm. school, but like you learn it outside. One people saying, the other people keep saying that you should learn it. I'm doing the same, to be honest. I don't actually learn word Yeah, by word. so like I wonder, I'm curious. Like sometimes like you forgot to how to write the word in English. Yeah, what a shame. Well, even now, when I'm writing in English, I don't know how to actually spelling it. I'll just type it out, and then I got a full sentence, and then I right click on the word to check it. Okay, grammatically correct, sort of stuff like that. Mm. Mm. So yeah, I'm not really good at that. So, like, have you ever taken any exam to earn the certificate, like IELTS or TOEIC, some kind of that? I've done BTA though, but there was time when I actually sit there and learn all of that stuff, grammar, stuff like that. But learn is one thing, and over time, ETL? it's just like when you breathe. It's just like when you speak in Vietnamese, you don't actually thinking about a grammar. You just say it, and it automatically applies to your brain. It's similar to me. It's like I'm speaking English like when I'm breathing, I don't actually pay attention to it. It just come out my mouth. So because I use it daily, and then it just come to my brain, and subconsciously my brain just work out a magic.
and it's just coming out my mouth, and I do not pay attention to it. Similar to when I speak in Vietnamese, Mm. kind of like Yeah, that. yeah, yeah. Oh, Hmm. like I just wonder because like just recently I learned IELTS exam and I just learned it by myself. So I just expect you like gain is a kind of examination like because you said that you study abroad, so I get is the requirement to for you to like to accept by the Australia government, I guess. Well, when I first come to Australia, when I came to Australia, I applied my student visa. It actually based on the record of my high school mark. It's not actually based on my English mark. So when I came here, I have to learn English. It's called EPA course. So when you complete a course, it comes 1, 2, 3, 4, 5. So each class equivalent to IL number 2, 3, 4, 5. I don't know. I study EAP 2 and EAP 3. After I pass EAP 3, then I don't need to attend IL class. I just go straight to the university. But when I apply for my permanent residency, I have to attend exam in, I think they take about 3 or 4 things. I think you can get either TOEFL, IEL, or PTE. I ET, Yeah, PTE. I got PTE academic. So I learn it not by remembering it. I learned to pass the exam um strategically. yes, strategic. Yep, but I come up with the strategy myself. I'm not. I attend some class to get the model of it, to get the feel of it, and then get some. I download some library of the questionnaire, and then I create a strategy to do it, and then I pass. Like, do you think that this strategy can apply for IELTS? Well, I don't think it's gonna work for IELTS, but it's really hard. It's really not fair for me to saying it because I've been live in Australia and then I practice English for quite a long time. Now I can basically, if I need to attend an IELTS class, I just need to sit down and learn maybe 1 or 2 months just to get a hang of it, and then I can pass the exam. Not easily, but at an acceptable rate because I read a lot. My vocab is a lot, and I improve my grammar or critical thinking by writing email a lot. And then after done all of that, it should come to my mind naturally. And I Mm. think that one of the big mistake when you guys doing that, you always try to make your sentences complicated. The I think the right approach is to make it as simple as possible. Make a lot of like smaller sentence rather than squeeze it into a lot of chunk. So yeah, 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 yeah. I just get this feedback from my teachers. I yep, just about the Vietnam teacher, like she's the also Vietnamese, yep, like you and study master degrees and PhD yep, in US. yep, Yes, and like he had she had a professional skill in writing, yep. and yeah, he told me like she told me like you because Mm, like when I writing I always try to squeeze the fancy words, but yep, like it's weird. It's weird, and she told me a lot. yep, She told me a lot. Mm, fancy word, but yeah, yep, because my ability to kind of 7.7 point band 7 band 7, but I try to use the word
than 9. So yeah, Yeah. it's not necessary. Mm. Yeah, not necessary. I think the most important part is you have to make your sentence or paragraph as clear as possible. I think it's also because of how you guys being trained in university or back in high school. Because I actually recall when I first even in here they don't have the system for that. I only develop the way that I talk that try to make sense after I read a lot of books. After I read books and I come to saying of mine, and when I talk about something, I'm trying to make sense of it. I think at the moment a lot of students they trying to pass the exam, trying to pass the Yeah. question, not by trying to understand the question or yeah, normally it's writing an essay about understand the question. They try to pass. They just look at the question and then the next thing they think is how can I make 1,000 words to answer that Yeah. question. So that not Mm. exactly that. So because I remember when exactly the same. I was in exactly in the same boat when I was 21, 22, maybe 23, I guess, attending university, and then they give me a question. I'm just look that question, and then I'll just think, how can I make 1,000 words to answer that question, and then look everything around, and then come up with nothing. But now, if they actually give me some question, and because now it's also not fair if I apply that to you, because now I have a lot of experience. I have more knowledge that I previously have. When some people give me a question and actually sit down, analyze that, um, and answer that question by trying to understand that. So I'm not sure. I'm just because it just suddenly it should come up. I'm just trying to think of one example just to make it more Yeah, clear. but like in IELTS, I just have 5 minutes to outline all the idea I have to write in the essay. So Give me I don't some have a example time then. for. Give me some example then. Like give me one sentence that you practice in IELTS at the moment, and what do you normally write, and then I'll tell you my version of it. The topic. Yeah, just give me one topic in the IELTS that whatever that you Mm. doing right now. Yeah, recently I write the IELTS about topic like nowadays people prefer to rent the house. Yep. So uh, like I have to analyze the advantage and disadvantage of it. Okay. So no, I'm not sure then. Check Yep. it's right or not. Yeah, because like this week if I do exam, so I'm not focused for that. Yep. That's all right. And how many words do you expect out of it? What is the word limit? I can give you about 1,000 words, 2,000 words. I Yeah, said that's alone. 1,000. 1,000? Yeah, normally 1,000. Yeah. Come Oh, on, I'm not five sure. minutes Like to I 5 minutes to no write up 1,000 words. no not 1,000. Eh, 100 oh words. no. Like I just write follow my intuition. Intuition. Yep. Yeah, my intuition. Hmm. Ah yes, here. So like I just it's not forced to write exact number of words, but like in the allowed of. So yeah, about the topic, like in some countries, more of people prefer to rent their house rather than buying them. So Yep. what the advantages and disadvantages of renting a house? So what are your answer? Uh, I write that I will discuss both sides. Yeah. The first, actually, I think that is the good assets, but
but then like I get a feedback, make I feel so Don't bad. worry about their feedback. So just tell me what you wrote. That's it, and then we'll worry about the Yeah, feedback later okay. on. Ooh, yeah, doesn't matter. Yeah, the first one is I discussed about the advantages in the first paragraph. I said is rent rent how can is flexible, flexible when they yeah when the people want to change the job. So yeah, they can if the office is far from their rental house, they can change the house, rent another house. Yeah. The second way is uh like it's not valid. I said that it have we can have a working capital for investment when we rent the house instead of buying the house. Yeah, but like it's not right. No, it depends on how you explain it. Tell me Yeah, how. but Can not. you say it out loud how you explain it? I Can don't you can explain it because no? yeah Can you because read? Can you tell me what did you wrote in there? uh I'm right nothing, so that's the reason why I get the bad feedback. But as I remember, no, let me explain. As I remember, when I watched a video uh, about this topic, and he said that in the COVID-19, the rental house is the price for rental house it go down a lot. So uh, yeah, so he make the contract long-term contract to rent that house, and after the COVID, uh, like because it's the long-term contract, so it's fixed the price after the COVID-19. So after the COVID-19, like he can rent this house with the lower price when compared with the market. Yeah, so he can use he okay with that, and he can use his money mm, into investment, I guess. So you're not confident with your answer. Mm-hmm. Yeah. Okay. But I like, think. I think. Go ahead. yeah, I think the and you problem go ahead. is you mentioned that without explain it out. That why Yeah. you got negative point. If you just say, okay, renting a house is gonna make, I'm not, I do not remember renting. This is from my, this is my memory of what you told me. Renting a house is Mm. actually max capital and investment. That doesn't make any sense. Have the working capital, like, Yep, I have a working capital, right? It doesn't make any sense. However, because you end it right there, so you mm, assume you write this for somebody else to read. yeah, Now mm, you put your mind away. Let's say that you write that, you give it to your mom and your dad. Assume that in Vietnamese, when they look at that and you say, "This is a piece of shit. Doesn't make any sense. That bullshit." Is it? yeah, yeah, and like, and she say to me that it's more, like makes sense because like more makes sense if we can get higher return if we use that money to buy a house, and after a couple of years this house value will increase. Not rent the house because rent the house we don't always, and yeah after we will lose the money. And yeah, I say yeah, that's right. Right. Okay. If you Mm, write it this way, I think you're gonna get about 100 point. Okay. So basically, you say, okay, rent the house could make valid or could generate income for you. But in the case you're not renting a small house, let's say you rent about 20 house on the same block. Instead of the owner manage that 20 house, they just rent that 20 house in the same block for you with a lower price. Now you got
It's like bulk buy. So, if, for example, when you go to some retail, you buy one can of soft drink, it's going to be more expensive than Yeah. compared than when you buy a pack of 24 of soft drink. Does that make sense? Yes. Okay. If you in that case, it's going to be the same. If you ran about 20 house on the same block, you're going to get a cheaper price compared than if you just rent a house. Okay, so that guy ran 20 house in the same block. The money that he paying for rent could potentially save about 50 or 60 house for 20. But the owner benefit from here is he get a chunk of money without manage that 20 house. So the owner of that 20 house guarantee they're gonna have about the rent of 16 house. That's it. I'll take that money. I'm not gonna worry about it. The rest, the other guy take care of it. And then when the guy rent 20 house in the same block with a cheaper price, he gonna subdivision each house into a different block, and they're gonna actively rent. Okay, so let's say this house he rent for the price of actual house. So let's say 100, the other house 100, the other house 100, and 20 house make up the same. And then what you can see, like he got profit from that other four house if he managed effectively. Let's say if he more creative, in that house he subdivision into a smaller room. Let's say a big house. Normally, another person or a family can rent a big house with about 100. Let's say in the market right now, there are a lot of Um, people they do not have family, yeah. like student or whatever. They just need to rent one room. Okay, so now Mm. one house he can break into five small room. In one room, he take about maybe 30, 40 bucks. Let's say 40 bucks. Okay, so one room 40 bucks, and then one house he have Three. about like five room 40 four, and then he have about 200. 200. Yep. Mm. So instead of like 100 for one house, now if he managed it good enough, he make about 200. See, Yeah. he get a lot of profit. Still, the owner still have profit, but the owner they don't. No, but I don't want to do some small stuff. Like I just want to take a huge chunk of money, put into my pocket, and I'll go somewhere else. That's the logic behind it. So if you phrase it that way, it's gonna make sense. No, in this situation, it's not your situation. Like, if you compare like that, you have to compare with the person buy the house to sell again. I'm not selling. I'm saying I'm renting the house, but because I'm trying to make an example for you. Yeah. Renting a house, what the advantage of renting a house and what the disadvantage. Because I'm trying to make a point here. You saying that renting a house could be I don't know. I don't remember what you told me, but some kind of make profit. But you did not explain how you make Yeah. profit from it. See, I'm Mm. not trying to go against the argument. I'm just trying to make an example for you, to give you an example how you can write an essay just to make a valid point. So you can turn from a negative to a positive. So yeah. Like it just crossed to my mind that if like, for example, if like I have 1 billion, Mm-hmm. uh, and I can spend this money for buying a house, Yep. but instead of that, I just use more money to rent in the house, and the remain I invest in the, I don't know what I invest, but I think that invest in get higher return when compared with the amount, the expense that I rent the house. So it is makes sense in this situation. Right. So I'll rephrase your what you're trying to tell me. Okay. You're Yeah, saying that you have 1 million. With that 1 million, million. just for example, just to make it work. Okay. Yeah, Just like say 1 million, 1 billion doesn't matter. Let's say if you have yeah, 1 million, with that 1 million, you can buy a house, and then you got nothing left. You have yeah. nothing left to invest, but you have the house in there. So the argument you're trying to say, if I have that 1 million, I can break that 1 million into a smaller amount. You rent a house for about 100,000.
a month or a year for whatever that makes sense. And you can have whatever left money in there you can use to invest to do something just to generate cash. Yes, that makes sense. Yeah, Is that what you're trying to say? Yep. yeah. I have nothing to against that. But But like yeah, in like but you have to in essays. explain. But you have to explain in a way that it gonna make sense. Hmm. Just can you give me, or you can just copy and paste what you wrote in the essay, because what you told me is different. I have to rephrase in the proper Yeah, way that it makes sense for the reader or for you to understand it. like this is I see fits me a lot and like give a lot of feedback that I nearly cry. So I'm not sure. I can tell you that Mm. some teacher is good teacher and some are not. No, she's a good teacher, but like Okay. she too strict. Yeah, okay. And yeah, I'm not confident to share you this paragraph. Nah, that'd be fine. Learning not supposed to be scared, and especially with me, I'm not gonna eat you, or I'm not like telling you Yeah, shit about it. Come on. On the other hand, can you send me the whole paragraph instead of just copy and paste one? You can. Is that the whole paragraph? yeah, the whole paragraph. Okay, I can spot the You want the error here. whole essay? Yeah, you can send me the whole essay. It's better. Yeah. I can read it fast, but like I can try to have a look what you wrote in it. Okay. Yeah, I think you use the renter in the wrong context here. Yeah, I don't know why, but like I have a lot of mistake with the article. Okay. You see the word. Firstly, it's help the renter. So normally in a normal context they don't use renter. Sorry, sorry. Rent. What? That's okay. Um, Wait me a minute. I don't know why, but like when I copy the whole paragraph, it's just when I paste it in the chatbot, I don't know, it's just appear one paragraph. Or I don't maybe know why. because there is a word limit. Try to break it out in smaller spaces. Oh, Could just be I that. try one time. Yeah. Uh, oh yes. Oh yeah, it's limit. Okay. Yeah. Okay. So that all? No, it's limit. No, no, no. Is It's is limit that the text. is that all? You can copy and paste another other small part in here. I can read the whole thing and I can go through with you again to see if my Ah, feedback is different. I will copy each graph for the first paragraph first. Mm, yes, this is the first paragraph. Okay, so that's the first paragraph. Yeah, The second one I send you on the top. at first. Okay. Yeah, on the top. Um, Furthermore, I can copy the. You laugh. No, I'm just saying the mistake that I made when I was young. That's it. Oh man, yeah, saying that was make me feel gross when I was young. Jesus. Seriously? Oh my god.
Nổi da gà. Hồi trẻ anh hay viết cái này á, nghe nổi hết da. Mình già gì rồi, không lẽ mình già gì trời. Quên cạo râu một xíu thôi. Is that all? Yeah, that's all. Okay, so I'll go with you from the beginning. In the modernized world, She fits me in the modern world. yeah, Yeah. yeah, correct. Just, you can But say but like nowadays. You can say nowadays just to make it short. oh, You don't want to use that? my my teacher my teacher in school say don't use that word. Oh, don't use it Don't nowadays? use that word. Yeah. In the essay, don't use that word. Right. She Okay. say that to me. Mm. Hmm. Yeah, so Okay. I always keep it in my mind. Sorry. Nah, all good. All good. I'm not I'm not a academic teacher, so take my word with a grain of salt. So many people in many people in favor of renting accommodation instead of spending a huge amount of money to buy a house. Yeah, Oh spending a yeah. huge amount of money to buy a house, own a house. If you use that in the context, it's weird. So when you talk about money, well, when you mention about money, you should accompany with buying something. That's gonna be sound better. Hmm. In the modern world, many people in favor of renting accommodation. Uh, in favor of renting instead of buying a house. I think that using people are in favor of renting instead of buying a house. Make it way shorter. But you don't want to make it short, you want to make it long, right? Yeah. When I I look at that, try I just to when I look at that, I create laugh. memory. I laugh straight away. Oh, I make this mistake when I was in high school or when I was in uni. I'll just say, I'm in favor of renting instead of buying a house. Like It, in at here like I really confident with the phrase in favor. Like you think it's cheesy? no. It's in favor of renting. So this is the part. In favor of renting accommodation instead of spending a huge amount of money to own a house. That just is a huge chunk for me. So because you talk about a huge amount of money to own a house, that doesn't sit right with me. This is just normal conversation. If I'm saying a casual conversation, I'm gonna say, okay, I'll rather renting a house instead of buying a house. I'm not gonna say I'm rather renting a house instead of spending a huge amount of money to own a house. I just make my short sentence first and then I'll explain later on. So, Yeah, maybe like but I were influenced by Vietnamese literature. okay, Like yeah, so I try to translate it into English. yep. So yeah, maybe it's long and So normally this not is how necessary. Right. So normally, this is how I normally write an essay. I'll just mention a topic first. After I briefly mention the topic, and then I'll define the topic, and then I'll explain the topic. So how I normally structure my my paragraph. But anyway, it's not wrong, but it feels weird to me, just to me. Okay, not maybe not weird for other people. This trend is more widespread. This trend is more widespread because of a wide range of convenience. I just would laugh. You It sounds cạn exactly like lời. me. Cạn lời. It sounds exactly like me when I was in high school. I can basically cross out this sentence. It's like it do nothing here. Or you can make it shorter. Wide range of convenience. However, it's inevitable that renting a house also have some downside. In this essay, I will discuss both sides of this phenomenon.
Yeah, exactly like me. I'm telling you, if I'm writing, it's in my way. I should make maybe two top three sentence. That's it. And you use a lot of big and heavy words. Don't get me wrong. A lot of I'm not sure. Maybe you are being trained in that way. You use a lot of fancy words, like downside, phenomenon. What else? Widespread, uh, inevitable. Ooh. Or Yeah. maybe because I'm dumb. That's it. I know, I know all of these words, but when I'm writing, I never use this. That it sound nghe sến, nghe nó cheesy á, em hiểu không? Yeah. Yeah. Khi khi mà anh viết cái gì có ngay cả academic hay là cái gì anh ngay nếu như bây giờ hồi xưa anh xài nhiều lắm. Nếu ngay ngay cho anh bây giờ anh không bao giờ anh xài mấy cái từ này hết trơn á. Anh vô thẳng vấn đề luôn. Trong Ừ. viết cũng vậy luôn anh. Ờ, Anh viết cũng vậy luôn hả? ờ, anh vô thẳng vấn Ừ. đề lắm em. Tại vì anh viết ở công việc mà, phải không? Không, Còn em viết hồi nãy anh đang nói nếu mà cho essay luôn á, anh vẫn viết ngắn. Tại vì thường thường á, em chưa biết đâu. Có hồi lúc mà I should use English. You know, when I was in yeah. uni or when I was in high school, it's really hard for me to come up with an essay with 300 words. So I have to squeeze in a lot of big words or words that sound nice like this just to fill the gap. Now, I'm up into a way that I can write 300 to 400 words. Just use simple language. Just use simple language just to make the point. So that how far it goes. Because I understand the issue and I'm trying to explain the issue or the matter. So yeah. I shouldn't say that. I shouldn't say that. So like I understand like when your mind have a lot of ideas, so Yep. you want to write down smoothly. Don't try to remember the fancy word to like Yep. stuff your memory. Yep. So when I'm trying to explain, I'm trying to break down the thing into the simple term, like small chunk that is easy to understand, and then write down, and then I put myself in the situation when I'm reading that. Am I gonna understand that? Will another child or another person without the knowledge that I have gonna understand that or not? Does that make sense? Yeah. Whatever a convenient however it is invisible that renting a house has some downside in this essay we discuss both sides of this phenomenon in the modernized world. You know what? I'll just ignore the grammar or the word that you use. I'm gonna Yeah. more focus on your idea Mm. rather than how you exercise your word grammar. I think other teacher will take care of that. I'm Yes. not good at that. I'll stay on my lane. I'll stay on my lane. Let's phrase it that way. In the modern world, many people are in favor of renting accommodation instead of No, spending. you read the first paragraph first on top, on the one hand. Okay, Like the first message I sent in the chatbot. right. On the other hand, a Yeah. lot of people have an option of renting a house for Like the following reason. Firstly, it helped the renter more move flexibility. now flexibly, I guess. Move flexibly. I think that the joys of what and how you construct your idea is what get you what got what get you bad feedback. Firstly, it helped me. Yeah. Firstly, it helped the renter move flexibility. Firstly, it helped. Um, I think it's the best way. In my opinion, I'm thinking. I no, I would have saying this. Firstly, renting help See. people
change their job easier. So renting help them Yeah. change their job easier, not by help them move more flexible. So let's say if you rent a house, right? It make it it make it easier for you to change your job. So you Yeah, but buy. like I give, yeah, I sorry. know, I know. It's the same idea, but trying to read it out loud. You try to read it out loud to see how you think about it. Firstly, it help the renter move flexibility. I mean, like when I give for instance, in the next sentence, I use the idea of you like change the job, mm, change the job. Easier. Yes, I write it the next sentence. For instance, if we change a new job rotation. Okay. No, maybe I try to break it down in the wrong way. I actually read the second sentence. Hmm, how do I break it down? How do I explain it to you? Firstly, it helps the renter move flexibility. What I'm trying to say is the sentence doesn't make sense. Yeah, Firstly, yeah, yes. it's help the renter move flexibility. First of all, like you normally when you use the renter is not in the. You don't actually. Renter is not a wrong word, but you normally, let's say if I'm talking with you, I'm just saying, I'm renting the house. Normally, Yeah, the renting, we use the renting word more commonly compared to the renters. yeah. Just create. Yeah. I don't know if have any dictionary or not. I Right. guess. Yeah. Mm. But normally, when I'm saying I'm renting a house or people renting a house, I'm just saying he rent that house or I'm renting. I'm renting. It means that I'm renting a house. I'm not normally you the renter and help the renter move flexibility. I believe after a verb you're supposed to have an adverb, not Whoop. an adjective. Yeah, yeah. My bad. Maybe, but it doesn't it doesn't add up in this sentence. Yeah, Hmm. yeah. My mistake. Yeah. No, it's just Basically. I wanted to make you understand why you make a mistake, not to point out a mistake for you. Does that make sense? No, it does. Fuck. Another Nah, mistake, but not point out the mistake. yeah. Well, Sorry. no, it's hard because it demand you have a lot of knowledge, deep knowledge to understand it. For instance, if we change a new job But or like road. you understand. Yeah, I You understand understand. what you mean. I understand what you mean, Yeah. but It's just in the deliver yep, the way I deliver. Yeah. yep. That the way that you deliver it or the way that you phrase it, it's weird. Yeah. It doesn't sound I right. know it. Yeah, Yeah, I know. it doesn't Mm. look natural. Mhm. So normally the way that I'm to read it is I write it down, I'm reading it. Is it feel natural? If it feel natural, I'm okay. I may be right. It doesn't feel natural. Something wrong with it. I have to change. Now a lot of time I draft my first essay and then have reread and then I rephrase and then I reread and then I rephrase it again just to make it better. Don't get me wrong. It's not that it's not easy. It's hard. For instance, if we change a new job or rotate to another office, this sentence also make me feel weird. You Really? know what? Have a guess where it feel weird to me.
Because you said to change a new job before, so I guess rotate to another office. Is weird for you? Okay. Here is make weird. If we change to a new job, so if we change a new job, that doesn't make sense. So if we want to change to, One. Yeah. if we want to change to a new job, Yeah. the word Yeah, that's or right. rotate to another office, rotate to another office doesn't make sense. Let's say if your office being relocated, rotate, it means that normally you work in the morning shift, later that day or maybe next week you being rotated to work on the night shift. In this case, it doesn't make Yeah. sense. So let's say your workplace being relocated. So I mean, in this sentence, like in Vietnam, like if you were a student in the public school, you will be rotate, not rotate, but like chuyển công tác. Yeah. It not allow you to work in that school for all your lifetime. Okay, nếu mà chuyển So you công have tác to change to re like ensure the transparency. I Okay. I think reassign to a new workplace. Reassign. Yeah, reassign to a new workplace. Tại vì cái từ mà rotate anh không biết, thường thường anh không có xài cái từ rotate khi mà em đi chuyển công tác. Rotate khi mà em nói là thường thường là em làm cái ca buổi sáng đúng không? Bình thường là em sẽ làm buổi sáng nhưng mà sang tuần sau sếp muốn rotate em, muốn thay đổi cái lịch của em, đổi em từ làm buổi sáng làm buổi tối, em vẫn làm một chỗ nhưng mà nó thay đổi cái lịch thôi. Nó Yeah. rotate cái lịch thôi nhưng mà cái chỗ em vẫn làm chỗ đó. Khi mà em nói là thuyên chuyển office á, thì có hai trường hợp. Một á, là cái văn phòng của em chuyển qua chỗ khác thì em nói là cái my office being relocated to a different location, là cái văn phòng của em đi chuyển bị hoặc là kiểu công ty của em quyết định thuê một cái mặt bằng khác chuyển qua đó. Ok. Còn nếu mà em bị thuyên chuyển công tác thì cái này là em bị reassign. I'm being reassigned to a new location or reassigned to a new task or reassigned to whatever. Okay. Cái đó là em bị thuyên chuyển công tác. Hmm. We can easily rent a new house to facilitate transportation between company and house. Yes. Excuse me, workplace and house. Yep. So workplace and house. Working place. Yep. We can easily rent a new house to facilitate transportation between workplace and house. Yep. Okay. Secondly, by renting a house, we can have a large amount of working capital for investment to get a high rate of return instead of owning a house which generate no money. This make assumption that we talk about. Cái này anh nghĩ á, em phrase nó dễ bị nhầm lẫn, là cái này là em tự suy diễn ai cũng có nhiều tiền dư á. Anh nghĩ là nếu mà em Dạ đang đúng nói về cái đúng. vụ này á, thì em có thể cái cách tốt hơn để em giải thích đó là secondly, by renting a house, we don't have to be burdened with a large amount of debt if we do not if we do not have enough money to buy a house. Yeah, I write in the thirdly. Mm. Thirdly. Thirdly, renting house also
của anh nó ngưng cái chữ also à. Thirdly, renting the house also stop. Ah, sorry. Yeah, I will cough the full sentence for you. Yep. Tại vì cái này em viết ra em assumption là ai cũng có nhiều tiền hết á. Cái này em Yeah. nếu như mà em bỏ cái câu vô assume, nếu mà em bỏ thêm cái từ là assume, nếu mà giả dụ như mà cái người mà người ta đi mướn á, người ta có nhiều tiền, người ta có thể quyết định mướn nhà để giữ cái số tiền lớn đó để đi đầu tư làm cái khác, hiểu không? Anh nói dễ hiểu không? Hả? Yeah. Tại cái anh nghĩ em bị miss cái phần giải thích ra. On the other, thirdly, renting house also help people, especially the young, avoid the financial burden due to the high interest of making the loan to buying the house. So that is your idea when you recommend for me, right? Yep. Nhưng mà anh thấy cái cách em truyền đạt nó hơi bị Sao cái lủng củng. bài Không có gì, tại cái này dạ vẫn là bình thường, tại hồi xưa anh làm cái này hoài à, đâu có gì đâu. Nếu mà em không có phạm lỗi thì sao em biết được, anh đâu có nói gì đâu. Với là anh nói dạ thường tại vì anh lấy cái kinh nghiệm của anh ra để anh nói thì anh đã thấy nó không có fair với em rồi, hiểu không? Lắc đầu cái gì? Tại vì bây giờ anh nói mấy cái này rất là dễ, tại vì anh có 10 tuổi nhiều hơn em, khoảng đâu đó 10 tuổi nhiều hơn em, anh đã có kiến thức 10 năm kiến thức nhiều hơn em rồi, cho anh nói mấy cái này rất là dễ, cho nên khi anh nói ra nó rất là dễ với anh. Nhưng mà nãy anh cũng nói rồi, hồi xưa anh học đại học anh mắc lỗi này hoài à, cả đống à. Bởi vì anh nhìn lại anh thấy mắc cười là hồi xưa anh mắc lỗi y chang vậy, khác gì đâu. Thirdly, training also help people, especially the young. Cái này em bị lỗi, em thấy là lỗi ngữ pháp là lỗi của Trúc này, với lại lỗi sử dụng từ nhiều. Ủa em đọc cái câu này em có cảm thấy cấn cấn không? Em thấy hay hả? Vậy thế là em này chết rồi vậy là em đọc chưa đủ nhiều rồi em. dạ. Anh đọc anh thấy nó cấn dữ lắm á, tại vì ba cái nó cấn với nhau dữ lắm. Nó Để mấy em cái coi mấy cái cô có nhận câu xét gì không nha. mấy cái ba cái sentence đó nó hay nhưng mà nó không có liền mạch với nhau á, nó nghe nó lủng củng em. Em đọc một cái bài văn lủng củng bao giờ chưa trong tiếng Việt? Em đọc một cái bài văn lủng củng bao giờ chưa? Là nó có ba Dạ ý chắc rất là rồi chứ. hay, là thường nó có ba ý rất là hay nhưng mà ba ý nó không ăn nhập gì với nhau hết trơn á, kiểu đọc vô Dạ là ý ba là cái từ thirdly phải không? Từ thirdly tới how là nó lủng củng không? Để không, em anh thấy coi. ba ý nó đều lủng củng như nhau đó. Dạ không, tại vì ba ý này là ba advantage nó tách biệt nhau thì nó không liên quan. Nó không liên quan, em chỉ liệt kê ra thôi. Ok, có thể là Em tưởng anh nói cái ý thirdly của em lủng củng. Không, nhưng không. mà ba ý là em đang liệt kê nó không có liên quan. Ok, có thể là anh sử dụng từ sai, có thể là anh sử dụng từ sai, tại vì anh nói đây, anh đọc ba cái câu á, ba cái ý của em nó lủng củng, là cái cách em sử dụng từ, cái cách em viết ra ba cái câu nó đều lủng củng như nhau á. Anh không nói là nó ăn nhập với nhau nhưng mà kiểu nghe cái đoạn văn nó lủng củng lắm, nó không có kết nối á, nó không có liền mạch á, hiểu không? Anh nói gì nó không, hơi khó hiểu nhỉ. Dạ không, em hiểu á. Ờ. tại vì tại vì anh nghĩ là cái cách lủng củng là tại vì cái cách em sử dụng từ á, nó giống như giống như cố quá trở thành quá cố, em hiểu không? Giống như anh nè, ví dụ như anh nè, ví dụ anh vô đám đông đi, anh cố gắng mà anh làm cho anh nổi bật, hoặc là anh cố gắng anh nói để cho anh hòa hợp với mọi người á, anh làm không được, kiểu Weird. cái anh nói anh feel weird lắm, kiểu anh nói ra xong em thấy trời má sao cảm thấy ngộ quá, sau cái cuộc nói chuyện này Trời thấy ơi. cảm thấy nó nhạt nhòa, thấy nó kỳ kỳ, thấy nó không có vô duyên, nó thấy nó không ăn nhập với nhau á. Em hiểu nó ngay cả khi trong tiếng Việt.
Em Ừ. hiểu, em cũng vậy. Em hiểu. Ừ. Chứ Tức là tức là nghe nó không có tự nhiên. Đúng rồi, nghe nó không có tự nhiên. dạ, đúng. Maybe có Ừm, thể là như vậy. Cái ý thì có ở đó, nhưng mà cái cách em nói nghe nó không có tự nhiên, nó không có thuận. Ừm, xin lỗi nhưng mà em nghe giọng anh em thấy giống một cái fluencer fluencer. anh không muốn giống Anh ai đang chứ theo anh dõi muốn lắm. giống anh. Dạ, giống lắm. Với lại ngay cái lúc đầu khi mà em vô em nói tiếng Anh với em á, em nói tiếng Anh với anh á, hình như mấy cái episode trước cũng vậy, là em nói chuyện cái giọng tiếng Anh của em khi em nói với anh nghe nó điệu lắm. Nhưng mà Điệu nó anh. nhưng mà nói chuyện với anh hồi cái nó hết, anh không biết lý do tại sao. Ờ, Nghe giống như là ồ, em cố gắng em tỏ ra là em cố điệu, em cái cách em nói tiếng Anh đó nghe rất là điệu á, nghe xến. không phải nói sẽ giống như Có em nghe Trấn Thành nói ừm, tiếng Anh chưa? dạ Em nghe chứ rồi nhưng mà em không nhớ rõ lắm. cái cách mà giống như anh nói tiếng Anh là anh nói rất bình thường, còn một số người người ta nói anh không biết giải thích làm sao là người ta Điệu á, kiểu không biết hợp với anh không kiểu biết, tại vì giống như là tại vì anh nghe tiếng Anh sao nhá, ủa sao nghe chắc nó em phải điệu coi vậy? lại thôi. Anh nghe Ủa, ủa trời ơi! sao nó điệu vậy? Hả? Điệu, giờ hết điệu rồi phải không anh? Ờ, hông biết sao, Ừm, thường thường ngay đầu tiên vô em nói là em thấy em điệu lắm, em hoặc là, kiểu, em bị cứng hoặc là dạ chắc anh rứa. hông biết thường thường mấy cái vụ mô Ừm. tả này anh dở lắm, anh chỉ thấy được Ồ, giống ôi như lần đầu thường tiên em nghe người có nói em bị tiếng Anh điệu luôn á. Ừm, chắc là giọng anh, kiểu, mạnh quá, mạnh mẽ quá, cho không nên phải, là chắc là cái cách anh giải thích nó hông có đúng, hoặc là chắc là cái cách giải thích của anh nó hông có đúng, cái cách giải thích của anh nó hơi sai. thật ra cái lần đầu em nghe anh nói tiếng Anh á, em tưởng người Mỹ nói không á, tại vì em có một người bạn nói giọng y chang luôn, nói giọng y chang mà bớt hoặc là nói mấy cái câu mà, kiểu, ừ, hơi 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 bậy bậy á, giống y chang. Với lại là khi mà chuyển qua nói tiếng tiếng Việt một cái là, trời ơi, cái tông nó khác liền á. Tiếng Anh là Ủa nó sẽ trầm còn giọng tiếng Việt là nó sẽ cao hơn một xíu. ủa anh nhớ giọng tiếng Việt với lại giọng tiếng Anh của anh nó cao y như nhau à, đâu có trầm đâu. Không, tiếng tiếng không, tiếng Anh nó trầm hơn, nó, kiểu, mạnh hơn. OK, tiếng Anh của Dạ, anh cái giọng nó mạnh hơn hả? dạ đúng. OK. Giống người Mỹ, kiểu, bị gằn giọng á, đoán trước để cho nó nghe nó tự nhiên hơn. Ủa có hả ta? Anh đi vòng vòng anh nghe kêu nó họ tưởng anh nói tiếng Úc không à. Tiếng Anh Úc chứ không phải tiếng Anh Không, Mỹ. Tiếng Anh Mỹ khác lắm, tiếng Anh Mỹ khi mà anh nhớ không lầm là tiếng Mỹ người ta nói người ta nuốt chữ nhiều lắm, anh nói anh không có nuốt chữ. ý là bạn đó cũng người Việt nha, Ừ. người Việt ở Sài Gòn qua Mỹ, đó, nói giọng y chang. Nhưng mà bạn qua từ lớp 5 cho nên cái giọng nó Mỹ nhiều hơn nhưng mà cái giọng tiếng tiếng Mỹ là nó sẽ gằn, còn giọng tiếng Việt là nó con nít. Giống như hai người khác nhau đó. Ủa, tiếng tiếng Việt Thiệt của chứ. anh con nít lắm hả? À, không phải con nít em nói bạn đó, còn giọng anh thì gần giống con nít thôi. Đúng. Ờ, À, em giỡn á, em giỡn á. Dạ. không sao, không sao. Thì anh thấy cái feedback của anh á là anh thấy giống như là có thể là em chưa có đọc đủ nhiều hoặc là chưa có nghe nhiều á, tại vì anh nghe tiếng Anh nhiều á, cho nên là Dạ. kiểu anh nghe tiếng Anh quen á, khi mà anh đọc cái nào mà anh thấy nó không có thuận tự nhiên cái là anh biết liền á. Ờ, anh học tiếng Anh theo kiểu subconscious lắm em. Anh không có anh không có ngồi mà mở ra mà ok cái từ này sử dụng trong trường hợp nào, cái từ này phát âm ra làm sao. Ông nội anh làm không được. Dạ, hiện tại em cũng như vậy chứ lúc xưa thì như vậy. Lúc xưa là lật ra để ngồi học nhưng mà giờ Ừ, thì sẽ theo cách cho anh nhiều hơn. ừ. Thì đọc nhiều anh học và đọc hoặc là nghe podcast hoặc là nghe sách audiobook. Nghe nhiều khi ngày nghe 6-7 tiếng nữa.
Giống như là anh nhiều khi anh đi làm đêm anh không có gì làm, anh chỉ mở sách cho nó nghe vậy thôi, chạy vậy đấy. Cái nào hay thì nghe, còn nào không hay thì cứ để nó chạy background thì mình cứ nghe vậy thôi. Chứ giờ có làm gì đâu, nghe Chỗ nhạc thì 7 nó tiếng cũng à? tại vì nhiều khi có anh làm ban đêm là anh đứng 7-8 tiếng, có nhiều khi 12 tiếng. Ừ. Hoặc là anh lái xe, tại ví dụ như anh lái xe ra công trình thì nhiều khi đi từ một công trình qua công trình khác nhiều khi gần nửa tiếng, tiếng rưỡi, nhiều khi 20 phút, nhưng mà bèo lắm thì ngày chắc cũng phải nghe gần 3 tiếng lái xe, 3 tiếng 4 tiếng lái xe là ngồi nghe sách hết đó, làm gì đâu. Chị lái làm gì, nghe nhạc hoài cũng chán, mở sách làm nghe. Có bị kiểu nguy hiểm không anh? Tại vì đi xe không tập trung á. Không, đó gì đâu. Anh chạy thì lúc Dạ. nào em cần tập trung thì em tập trung, không tập trung thì cứ chạy bình thường. Tại giống như ở bên đây nó freeway nhiều chứ không như Việt Nam. Ở Việt Nam là Ờ, xe cộ nhiều, ở bên này ừ. Cứ đi thôi bạn. dễ hơn, nó dễ hơn. Dạ dạ. Ừ. Ờ, vậy đó, lủng củng. Ừ. Ủa mà Giờ khoan, mình hôm không. nay hôm nay em gặp anh em có muốn hỏi gì không? Do you have any special Tại question or any idea that you want to discuss with me? We just get caught up in this mess with this shit out of nowhere. Out of nowhere, and it'll like take an hour from our session. mm, yeah, like I think I just expect that you get the examination like to earn the English certificate. So I ask you. That's the first thing when I go to the session. And yeah, I was kind of scared to book your lesson if I don't have anything to say. So I prepare some some topic Okay, what topic? to have a lesson with you. Right. We Yeah. go. Huh? We not finished. We No. didn't finish No, we didn't finish. the. What topic you want to talk about? That's fine. We discuss. I can spend another 20 minutes with you. That's good. Oh, 1 hour. Yep, Oh one yes. hour already. Now, what Oh. topic do you want to talk about? That's fine. Ah, yeah. Have some This fun. have some fun. I hope it's fun. Um, like last week I have a lesson with teacher at Abet Vietnam. He's also live in Australia, and we discussed about pension, Pension. social insurance. Yeah, Hmm. like I so surprised when he told to me that people have to contribute like social insurance in Vietnam, but I don't know what is called in Australia, but kind of that. Yeah. You have to spend a amount of money to that fund, and it will multiply depend on the Market. our salary. All right. Okay. No, no, no. Go ahead. Sorry to cut you off. Salary. So, but when we have the retirement age, we reach the retirement age, we get the same amount of pension. Is that right? Hmm. Same amount of pension, but like it's different with Vietnam. Like we will get the pension, like the rate multiplied with our average salary. So like I think it's more fair when compared with. Why are you No, this is laughing? not about you. I'm laughing at the system. I'm laughing at the system, not laugh about you. Don't get me wrong. System of That's Australia. yeah, that's super. I'll think it's bullshit. It's true. It's true, right? Yep. So I'll explain it to you how to work. So every month that out of your monthly salary, let's say you earn about 4,000, by the law, the employer have to pay toward your super about 10, I think it's 11% based on your salary. Yeah, So let's 11.4. okay, yeah, it increased 0.5 up into 12% or something. But let me have a look.
Like teacher told me that the company have to contribute Yep. 11.4%. And Mm-hmm. one thing that when you contribute to that fund, like you can see, like you can have an account to, like you can see it. Yep. But in Vietnam, like we don't know where the Yep. money go until we get it. But like in Australia, like he said that this amount of money can go up and down, depend on the market, Yep. financial market. Yep. But in Vietnam, like we, whatever they do for our money, we get that You don't money know. at the end. Not sure. Well, I'm not sure what you've heard, but I have a few people in my family who working for the government. Not sure about the private sector. So when they reach a retirement age, I believe it, I'm not sure what in Vietnam. Uh, Uh, 62, 60. 61 for men. 2 seconds, let me just double check this a bit. Lump sum withdrawal of house in one point is option for immediate exit from the mail tax. Oh, income stream pension receive regular value for over 7,000 price income offer tax advantage. Low super balance. How what can I get monthly? What is the tax penalty? I think you find Vietnamese it have more songs. No. I'm just doing some background before I can get back and talk to you. I just refresh my mind a bit. If you are between pension 60 lump sum withdrawal generate tax-free income stream from the tax-free, not tax-free, apply have a legal condition of release. If you are between reserve between now someone withdraw tax-free tax 69 over tax-free. Okay, so just got a hang of it. If you withdraw something first. Okay. In Vietnam, last time I talked with my dad, if you work for public sector, every month you have an amount of payment paying toward you, even though you're not working. It's called pension or pension or retirement payment. Vài triệu hay bao nhiêu tùy em làm gì. Just a couple million. But in here, so you know about every payment the employer have to pay about 11.5% toward the super fund, and it accumulate over the year depend on how basically just depend on your salary. There are a lot of more way that you can contribute to your super fund. But the downside of it, you cannot withdraw that up until you get the age of 60. But like in a private company, we can withdraw that one time Hang on. if we unemployed. No, if you are unemployed, they're gonna repay to you as a curtain rate. So I just got a term and condition here. Lump sum tax free. If you're under preservative A, withdraw A
not allowed unless under special condition. You really sick and you really need financial support just to pay for those. If you are permanently incapacity or being chopped off or you sống thực vật ấy, like thing like that, or you really have financial hardship, but you have to really make a case for that because nowadays, if you're even not working, you have government support for you. Government give you money for job seeker or unemployment or whatever. So let's say if you're not working or you're unable to work, the government will support you. But before they support you, they're gonna look at your super to see if you have how much money do you have in your super. If you have a lot of money in your super account, let's say 300, 300,000, 200,000, instead of they send you support, they're gonna give you the money from your super fund toward you so you can survive. And how they calculate by on your expense. So like how much you pay for your house, how much do you need to rent, whatever like that. But generally, you are not allowed to take your super until you get the age of 60. Does that make any sense? Yeah, super like all of money Yeah, you can will withdraw. I contribute. I just I just check the whole. I'm not sure how correct it is because I did not check the government website. I checked Chat GPT. So they're just saying, oh, hang on, maybe put is that Yeah, but like by I heard a lot of Vietnamese when they quit the job, they withdraw a big amount of money. So I think that is a support. no, you can withdraw a large amount of money, but you're gonna have penalty. But it's only apply if you nearly reach the age of retirement, which is 58, which is quite old. Not apply for if you 30 years of age, 40 years of age. Not apply if you're in that range of age. They not allow you to do that. Hmm. To confirm. I got a bit of a conflict information that ChatGTP gave me. They say here if you at the age of 60 and over, you can withdraw all of it without tax penalty. But if you under, let's say you 58, they only allow for you to withdraw at 58. So let's say when you reach 58 years of age, you're allowed to withdraw a 100,000 without penalty. But what are you going to do in your lifetime? Are you sure you're going to live up until 58 and 60? See? So if ah so like if the person contribute to that die, their relative cannot get this money. Let me have a look. I haven't checked it yet. Can Hmm. how let's say I think the relative should be get that money. I don't believe they're gonna give the money straight to the relative, but I think there are a way to work around that. Tax on super benefits who receive the money, tax amount you see. Tax free if paid to a dependent spell. Tax free if paid to a dependent identified by tax law or spelled for under no tax on that benefit both tax and free component tax whatever you paid on that. Medically based adult child not financial.
Right. So let's say if you die, they're just saying here that the dependent or your partner can get a whole lump sum without paying any tax. But the question is, I don't want to contribute to super fund if I'm not the one who benefit from it. Does that make sense? Yeah. Yes. Very makes sense. Yeah. I'd rather take it myself than my family. However, in here is required by the government to for the employer to pay to the employee super fund. You do not need to pay it. The employer have to pay it for you. But you only benefit of it unless you are really sick or you reach the age where you benefit from it, which is 60 or 80. We say 58 at the 60. minimum of 58. It's just saying here 58 of years. So I don't see any benefit in that. But in here, are you if you're looking to working at an employee for the rest of your life, then you don't have to worry about it. It's always there. But if you working at an employer and you want to save money by put more money into your super fund, I don't like that idea. But anyway, Same. that help. And yeah, and it's true that that person, your teacher's telling you the truth that I can actually watching my fund in the app. Oh, did he show you the app? I can actually see how much do I have in my super fund. And the benefit that I found in my super fund is that I can buy life insurance using my super fund money instead of using my own money. Let's say if I got involved into an accident and I'm become disabled, the insurance gonna pay me about 1.5 million just to renovate my house and whatever, make my life easier as a disability person. Let's say if I die, the insurance company gonna pay for my family a one lump sum of $150,000. That costs me about $24 every week out of my fund. I'm happy to pay for that because I'm benefit directly from that fund. Does that make sense? Yeah. Yes. Is it? Okay. So Yeah. I understand. instead of using my own money to buy life insurance, I'm using the money that stay in my super fund that I can't use to buy my life insurance. Good. So that good for me. And every month I think they charge amount of account fee just to keep the fund stay active. I think last year they charged me about $80 or something for the whole year, maybe. I rarely check it. I don't even care about a super fund anyway. But yeah, apart from that, I'm not a big fan of super fund. No, not at all. Yeah, like at first when I bring to that topic because yeah, because it's different between Vietnam and Australia, Yeah. as I mentioned. All of the citizen Australia citizen get the same amount of money when they retired, regardless of their contribute in their lifetime. Uh, like it's different in Vietnam. Yeah, so I Mm. think it's not fair, and yeah, I just tell you that and see how you think about it. All right. What do you mean fair? Fair in Vietnam, so like in the way that Vietnamese Yeah, government operate? Yeah, yes, never be fair. Never be fair. You can't do anything about it. yes, not be fair, but like it's fairer than Australia. Yeah, well, Oh,
Like because it is depend on the average salary we contribute to the fund. So yeah, the people who work hard and have the high salary, so they can get the high pension payment. Mm. No, I'd rather have the payment upfront instead of super fun reward, Payment upfront. What is this? like bonus. I'd rather have to have bonus if I work hard. I have bonus. In Vietnam, they have a lot of that system. Like Ah, when you work in the bank, you ah, have a lot of bonus, stuff like that. yeah, 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 yeah. So it meet with let's say you meet the Oh, KPI, your boss give you bonus. In here, I yeah, also yeah, yeah, like yeah. to get bonus instead of like my fund. It's like it's nothing. It's the money so far away I cannot touch it. I'm 30 at the moment. The aid I can get is Oh, when it's reach 58. Why do I need to care about it? Doesn't make sense. yeah, that's right. Oh, yeah, Why? yeah, yeah. I understand more. I understand more. Yes. Oh, really? Oh, yes. Because like the bonus is not count in the insurance, right? No, it's actually Oh, factor into the super fund as well, but it depends on how the company give you bonus. Let's say if they give you bonus in term of cash or money, they have to pay the contribute to your super fund equivalent to 10% of it or 11.5% of it. Let's say they give you 4,000 bonus at the cash, the company have to pay the equivalent amount of 11.5%. Let's say, I think it's, I'm not good with math, so I think it's $444, somewhere like that, into your super fund. But let's say the company give you reward using stock or stock option, different story. If they give that kind of reward, they don't have to pay tax. They don't need to contribute to your super fund. So I'd mm. rather get bonus than like pay attention to super fund. It is super fund is another liability. Like, instead of Yeah, 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 my yeah, employer contribute to my super fund, to give that all money to me. yeah. To give that all money to me. Like you don't need to contribute to the super fund. What bullshit. There is a long story behind the super fund stuff that I don't think today's lesson gonna be enough to cover for that. But anyway, that is my perspective about the super fund. Yeah. Any more question? Yeah. Any more question before we move forward? Yeah. No, I think no. I have one, but I think not interesting, so What's skip it. that? Spill the bin. Spill the bin. Spill the bean. Spill the Pin. bean. Pin. Oh. Yeah, it's just related to environment. I joined the work. Take part. Taken part in the workshop. Mm-hmm. Uh, last week. Sorry, last week. Last Yep. week too. We submit by yeah like a organization like give the fund for a better Vietnam and Mm-hmm. Miss Chi, the founder of Vietnam, also the person get the fund to go to US for 1 month. So yeah, she uh, Okay. go to that. So yeah, like it's about the environment. Is I think it's interesting. So I go to that workshop. Like it's compare the solid waste management system between the Bloomington and is the city in Sominita. It's a state of US. Mm. And Da Nang, Yeah. Da Nang, yeah, yeah, yeah. Yeah. So yeah, through one speaker from Vietnam present about Da Nang and two speaker present about this their city and Yep. yeah, I really impressed the way they start the thing that
in my mind at the end of the workshop is the way they educate the citizen to like to separate separate the waste at home. Yeah. Like if we have the strong system behind that, but as the first day we cannot educate the what you How laughing. did they say how they manage their waste? That they saying that they're doing effectively? No, the thing is, whenever that somebody talk about No, I environment, just I'm just realize they don't say they effective than us or something like that, but like I just wow, because like their citizen is I don't know, but like through what their presentation, I think their citizen is oh my god, they so have uh, a high awareness, and after that they have a strong system to like management the solid way to like it's come back to the life again, not through the combustion. Mm. Eh, eh, why you laughing? no, it's not because of you. Because whenever somebody mention about environment menace, I'll just laugh. I'll just fuck. Nah, how should I say it? So like in Australia where you living, do you have to separate the weight or you put all in one bin? No, we do have to separate it, but the process of separate it is really hard. Sometimes we separate it just for decoration, if you know what I mean. And a Uh, lot of it still goes straight to the landfill. And right, eh, okay, for this oh my god. part, I think I have to speak in a Vietnamese. If I speak in English, I think I'll be in trouble. Yeah. Okay. Tại vì mới bầu cử ở đây nè là chế độ mới người ta tập trung hơn vào cái hệ thống renewable energy hơn là nuclear power. Anh không phải là big fan của renewable energy em ơi. Tại vì nó cái hậu quả nó lớn quá. Ví dụ À, như em nghe nói là ví dụ như mình dùng pin mặt trời nhưng mà sau đó cái pin đó hết hạn sử dụng thì nó sẽ là big problem. ừ. Với lại á, là nó không có reliable. Nó không cái em sử dụng pin mặt trời á, nó không có reliable, với lại renewable source á, nó không reliable so với lại cái năng lượng hạt nhân. Năng lượng hạt nhân á, nắng mưa bão giông thì nó vẫn hoạt động, còn năng lượng mặt trời á, em không có năng lượng mặt trời là em sẽ không có điện. Nó pin á, kiểu pin thì em biết rồi, cái công nghệ tái chế pin nó đâu có hiệu quả đâu. Đa số pin, gần như anh không có thông số đây mà em search ChatGPT nó nói cho em nghe là đa số phần lớn là pin mà đã không thể tái sử dụng là vô landfill hết, mà cái đó độc mà nó đâu có ấy đâu. Nhưng mà nếu mà em chuyển qua chế độ mà em xài renewable energy long term á, là giá tiền điện của tất cả mọi người sẽ tăng lên hết. Lý do tại sao là lý do vậy nè, ví dụ như bây giờ em cung cấp chế độ mà cung cấp gắn năng lượng mặt trời ở tất cả mọi nhà rẻ đi, ok, thì khi ban ngày á, em sẽ có rất là dư năng lượng mặt trời rất là nhiều, nhưng mà ban đêm á, em sẽ không có năng lượng mặt trời. Thì khi mà ban đêm tới như vậy á, là em sẽ phải xài điện của nhà máy, anh không biết nhà máy điện hạt nhân hay là điện từ đâu ra, hoặc là mua từ nước khác chạy qua, đúng không? Thì như vậy thì có nghĩa là sao? Là ban ngày á, cái nhà máy bán điện họ không có bán điện nhiều, nhưng mà ban đêm người ta vẫn phải duy trì cái nhà máy phát điện vận hành để truyền điện liên tục. Mà em làm như vậy là em sẽ gây ra mất cân bằng, là nhiều điện ban ngày, thiếu điện ban đêm, đúng không? Thì cái điện mà em ban ngày mà nó tạo ra nó sẽ trở thành wasted.
nó chỉ phí thôi, em tạo ra nhiều điện nó phí, nó đâu đi đâu đâu. Còn ban đêm nhiều người ta rút điện của nhà máy ra, em tạo là cái constraint trong cái nhà máy đó, cái nhà máy nó bị gọi là gì ta, bị quá tải á, hiểu không? Thì cái cách mà làm sao để cho cái nhà máy điện nó vẫn hoạt động, thì cái cách như vậy là chỉ có supply demand, là cung cầu thôi. Khi mà ban ngày á, khi mà có nhiều điện á, thì cái giá bán của ban ngày nó thấp, nhưng mà cái điện ở ban đêm, khi mà người ta bán ban đêm cái giá nó rất là cao. Ví dụ ban ngày khoảng 12 giờ trưa điện nhiều khi có 22 cent ký à, mà điện ban đêm gần như có chỗ là tới 48 cent một ký. Em thấy điện nó tăng rồi gấp 2 gấp 3, mà cái giá mới đây nha, chứ trước đó nhiều khi có mười mấy cent ký à, đúng không? Rồi tăng cái đó rồi họ phải tăng cái tiền supply lên. Cái tiền supply là cái tiền gắn điện với nhà em á, là cái tiền nhà máy nó vận hành á. Thì giờ bắt buộc với nhà nào không có điện, không có solar panel thì bắt buộc phải đi gắn. Mà càng làm như vậy thì cái giá điện nó càng cao lên, đúng không? Thì em càng gắn nhiều, cái nhà nhà điện nó bán ban ngày nó bán không được nhiều, thì nhiều khi có những cái nhà máy điện nó gồng lỗ được thì nó vẫn chạy, mà nó hết gồng lỗ được thì nó phá sản. Mà khi mà phá sản thì em cứ suy nghĩ coi, nhà nào cũng có điện ban ngày nhưng mà không có điện ban đêm rồi sao sống, đúng không? Thì như vậy là em phải bỏ thêm tiền em mua pin em gắn, em phải bỏ thêm tiền mua pin em gắn. Thì cái hệ thống nó kiểu nó không có stable á. Anh nói gì dễ hiểu không? Anh có đợt vừa rồi nó có báo cáo ở trong Cali á, ví dụ như bây giờ là người ta không có xài xe điện đi, nhưng mà một thời gian nữa người ta mà xài xe điện nhiều á, khi mà em cắm sạc á, cái xe điện nó draw power nhiều lắm, là cái điện ban đêm nó kiểu bỏ thêm nhiều cái tải áp lực vô trong cái nhà máy điện mà nó chạy nữa, giá nó lại càng mắc thêm. Thì cái cách đó giờ anh nghĩ cái cách mà tốt nhất á, là chỉ có đầu tư vô nhà máy điện hạt nhân để cho nó phát thôi. Thì nhà máy điện hạt nhân thì nó mắc thiệt, nhưng mà khi mà nó chạy là nó chạy liên tục luôn, em không có bị mất điện, cái điện của em nó constant luôn, hiểu Yeah, không? em cũng có nghe điện hạt nhân nhưng mà em chưa tìm hiểu nhiều cho nên Ừ. là không biết Việt Nam đã phát triển hay chưa thì không biết. Không không biết, hồi nhỏ anh ở đó thì có nghe đâu, nghe đồn là đem điện hạt nhân về làm ở đâu ở dưới Tân Phú này, nhưng mà mọi người không đồng ý. Nhưng mà nếu mà có điện hạt nhân Điện thì cũng nhờ những công ty khác, nhờ những cái nước khác vô làm thôi, nước ngoài vô làm thôi. Việt Nam mình không có khả năng làm. Bởi vậy khi mà nói tới renewable energy là xong. Với lại ví dụ như là nhiều người nói là điện gió á, mà em gắn với những cái điện gió như vậy, cái cối xay gió á, nó không có work. Với lại gắn mấy cái cối xay gió để nó làm gì, cái gió nó giết chim nhiều hơn nữa. Với lại có nhiều bài phát biểu là để em làm một cái cối xay gió em phải quay gần như là một cái cánh đồng bạt ngàn luôn á, em đâu có làm gì được cái gì đó đâu, đúng không? Thì một cái cối xay gió nó rất là bự, mà khi mà cái đó nó tới tuổi cần phải thay á, đâu có thay được. Cái hiện tại là cái cối xay gió hiện tại là em bỏ, em phải thay nguyên, em phải gắn một cái khác hoàn toàn lên, nó đâu có reliable đâu. Với lại em ngồi em coi lại, em research về cái process mà để người ta quản lý cái solar panel á, với lại battery cell á, nó cũng đâu có sạch sẽ gì đâu. Đó giờ là chỉ có năng lượng hạt nhân là sạch nhất thôi, mà ai cũng ghét nó, tại vì có đợt có là Chernobyl, với lại rỉ điện của Chernobyl á, của bên hình như anh nhớ không lầm là bên Nhật. Với ở đầu á là sau đó là người ta distance themselves, không có phát triển điện hạt nhân nữa. Nhưng mà sau này có nhiều công nghệ để người ta phát triển hạt nhân, là người ta khi mà có vấn đề xảy ra là người ta chôn luôn cái nói chung là nó có nhiều cái safety feature để tránh cái tình trạng tương tự xảy ra khi mà có rò rỉ hạt nhân. Nhưng mà bây giờ mọi người khi mà nhắc tới năng lượng hạt nhân ai cũng sợ, nhưng mà bây giờ hiện tại người ta đã sử dụng rồi, tại vì tàu ngầm hạt nhân, tàu sân bay hạt nhân của Mỹ á, đều chạy bằng năng lượng hạt nhân hết, đâu ai sợ mẹ gì đâu.
đúng không? Fair, đúng không? Sao anh nói khác sách giáo khoa quá. Thì không, em bây giờ thí dụ em thử suy nghĩ coi cái tàu hạt Ừ. nhân, tàu sân bay chiến hạm của Mỹ, nó đâu có xài dầu đâu, đâu có chạy nguyên liệu đâu, nó chạy bằng năng lượng hạt nhân mà em suy nghĩ đây, máy chạy vận hành biết bao nhiêu năm rồi, đâu có chuyện gì xảy ra đâu, vẫn chạy bình thường. Tàu hạt nhân cũng vậy, cũng chạy bình thường, đâu có chạy xăng dầu gì đâu. Mà mấy tàu của Trung Quốc, Hải Nam hay gì á, chạy bằng xăng dầu á, đâu có chạy đường dài trên biển được. Những cái tàu hạt nhân như vậy á, cái constraint của họ là chỉ có là supply, là đồ ăn đồ uống cho lính ở trên tàu thôi. Nước hay này nọ, nước nè, nhiệt nè, điện nè, đều là tái sử dụng năng lượng hạt nhân để chạy hết trơn á. Đó, bởi vậy rất là reliable. Nó đã có công nghệ rồi, nhưng mà mỗi lần mà muốn xây cái này xây cái kia, xây năng lượng hạt nhân này, xây năng lượng chạm hạt năng lượng hạt nhân kia, người dân ôi xàm hơi mệt. Bởi vì mỗi một lần ai nghe cái năng lượng hạt nhân này rồi kia, fuck bullshit, xàm quá. Tại vì anh bị suffer, anh biết. Tại vì anh coi bill, anh trả tiền điện này nọ, bill nó lên, có đợt nó tăng gần 50%. Do đâu? Anh biết, anh cũng biết do đâu đó. Thì do cái trend mà xài renewable energy nè. Thì từ cái đó nó xảy ra thì giá nó phải tăng thôi. Đúng không? Tại vì ban đêm mình phải dùng điện từ nhà máy nhiều hơn cho nên Ừ. là Tại vì ờ, em thử suy nghĩ cái ban ngày á, nhà máy nó không có bán được nhiều điện. Thì ừ, nó kiểu nó bị mất cân bằng á. Thì nó bị mất cân bằng thôi. Ban ngày đó họ không bán được nhiều điện thì điện người ta xài, thì tăng bởi giá. vậy cái giá ban ngày rất là rẻ, nhưng mà ban đêm á người ta không có ai có năng lượng mặt trời, người ta phải tăng giá lên. Người nào không muốn thì cũng phải trả thôi. Mình bắt buộc phải trả mà. Đúng không? Em nghĩ là âm mưu của chính phủ. Không phải cũng có một phần là tại vì không phải âm mưu chính phủ, mà đa số là mấy cái policy đó là đều influence của. Tại vì khi mà em nghe nói cái renewable energy á, là em nghe nó sang chảnh lắm, em nghe nó rất là thân thiện với môi trường, đúng không? Nghe nó hay mà. Nhưng mà để hiểu sau cái vấn đề đó, em phải học nhiều, em phải đọc nhiều cái material, em phải đọc nhiều source, em phải tìm hiểu nhiều cái hơn, em mới biết được cái gốc rễ vấn đề ở đâu ra, đúng không? Dạ, tại vì hiện tại thì VinFast nó cũng đầu tư xe điện nhiều thì cũng có nhiều ý kiến. Ừ, Đó. ừ, cũng hay hay. Đúng, nhưng mà nó cái gì mà xe điện hay gì renewable energy là anh thấy nản, anh không muốn đọc luôn, tại vì anh biết rồi. Ủa, ủa là ý là ví dụ như cái chỗ anh ở không có bắt cái điện mặt trời nhưng mà tại vì buổi Ừ. tối tại vì cái chính sách đó cho nên anh bị ảnh hưởng phải không? Tại vì buổi tối giá tăng lên cho nên là anh bị ảnh hưởng. Thì cái đó em suy nghĩ cung cầu thôi, đúng không? Thì bây giờ nhà máy ban ngày người ta bán điện không được, thì ta phải để giá rẻ, đúng không? Rồi ban đêm thì em cứ suy nghĩ coi, nếu mà không có ai mua điện, hoặc ví dụ như điện giá bán ban ngày bằng điện giá bán ban đêm, thì cái nhà máy nó lấy tiền đâu ra để nó vận hành cái nhà máy, đúng không? Vậy thôi Nhưng à, mà đơn giản vậy thôi à. nếu như mà anh nói đó là sẽ có nghĩa là nhiều người dân người ta bắt điện pin mặt trời cho nên mới xảy ra cái tình trạng đó chứ. Đúng rồi. Thì anh nói là do như vậy thì nó mới xảy ra như vậy đó. À là bên Úc cũng vậy hả? Ừm, Cũng tôn thờ renewable. đúng rồi. Bởi giống như Ừ. ở Tây Ban Nha đợt rồi, hình như anh không nhớ là ở Tây Ban Nha hay là ở đâu nè, cúp điện 10 ngày liên tục. Dân chúng nó khóc quá trời, biểu tình này nọ quá trời. Lý do tại sao? Renewable. Có năng lượng hạt nhân đánh sập hết, ngừng không cho phá hủy hết, xong rồi chuyển qua renewable. Đó, suffer đó, suffer đó. Blackout 10 ngày. Ok, good luck with that. Rất là sad. Chúc may mắn. Sao anh cứ lách mà nghe anh mỉa mai quá. Thế nói good luck with that, anh mỉa thiệt mà. Anh mỉa thiệt mà. Anh không muốn là kiểu mình sẽ đi gần cái khúc đó, trời kỳ hẩm. Thôi không muốn nói nữa.
Yeah. Thôi không muốn nói nữa. Tại vì dính tới chính trị này nọ dễ bị dính như rắc rối lắm. Anh thấy phiền, anh không muốn nói. Tại bầu thì cũng bầu rồi, giờ nói cũng đâu thay đổi được gì. Thôi kệ mẹ nó đi. Tới đâu tính tới đó. Ừ. Hên xui. Chắc em không còn câu hỏi gì nữa. Ok. Cho anh Đi. còn đi làm việc khác. Ok, hên xui. Bye. Ok, bye bye em. Không biết khi nào gặp lại. Ok, chúc may mắn. Dạ, tuần tới em còn 3 môn nữa. Cảm ơn anh đã chúc hôm nay. You need it. Have fun. Bye bye. Thank you your time. No worries. See ya. 2 seconds. Let me just say this.